Hello, friends. This is Lopamudra Banerjee, Lopa from Dallas, Texas. And what a privilege today that I have in our house our very dear, acclaimed poet friend of mine, our senior poet. In fact, I call him Gopal Lahiri. He's a very dear Dada to us in the literary circle of ours in Kolkata. So he has come all the way from Kolkata to Atlanta to now in Dallas, and I have the privilege of interviewing him today, doing a podcast based on his poetry and his literary journey for my channel, Jagriti the Awakening. Welcome, Gopalda, Thank you, to Lopa. my home, my humble abode. And it's such a delight to have you here with me. And we already talked about a book of interviews which I'm working on, and now this podcast. So I hope we'll have some meaningful conversations about poetry. Yes. আর আমরা বাংলা ইংলিশ দুটো ভাষাতেই চেষ্টা করব, কেননা আমি আর গোপালদা দুজনেই বাইলিঙ্গুয়াল পোয়েট। অনেক কটা আপনার ইংলিশ বই সম্বন্ধে আমি জানি, আমি এবার বাংলা বইগুলো আরো বেশি করে একটু জিজ্ঞেস করব, দুটোই জিজ্ঞেস করব। Right. So first, let me start with Gopalda's bio. Like, what to say about Gopalda? He's such a prolific poet and literary figure. So, to read a little bit of his bio, Gopal Lahiri is a bilingual poet, critic, editor, writer, and translator with 31 published books, including 8 solo or jointly edited volumes. And also, his poetry and prose have appeared in more than 150 journals and anthologies worldwide, have been translated into 18 languages, published in 16 countries. That's such an impressive list. And about his awards, he received the first ever Jayanto Mahapatro National Award in 2024 for his significant contribution to Indian English literature. And his poetry collection, Alleys Are Filled with Future Alphabets. This one I had the privilege to read and review some time back. It earned the Pan Asian Yukioto Award. And recently, his poems were included in the Penguin Book of Poems on Indian Cities. So that's who Gopalda is in short. And I'm sure there are other facets of his personality as well, and we'll talk about as much of them as possible in one go. It won't be possible to highlight each and everything because his list goes on and on. But whatever significant aspects we can cover about his writing journey and his publishing journey, we'll try to talk about. So, Gopalda, my first question is, your academic journey started in Presidency College, right? Right. And it was like during the 1960s, or No, like it is in late 70s. in the late 70s, and ওই সময়কার উত্তাল কলকাতা না, নকশাল নকশাল যে মুভমেন্ট, মানে আপনারা এগুলো সমস্তগুলো প্রত্যক্ষ করেছিলেন। So all the political turbulence that was going on in West Bengal, which spread its branches beyond West Bengal, like all of India was so politically turbulent in the post-independence period. And what is your experience in, like, not only in writing but also witnessing the paraphernalia around you in the 1970s in Kolkata, and how much has changed is my first question. Yeah, actually, I still recollect, even though it's quite a long back, the restlessness of Yes. most of our students, where normally if you go to schools or colleges, you feel you always enjoy, you feel very secure, safe there. But in that point of time, especially in mid 70s, when that movement, That of course, Naxalite movement, yeah. that also started going down. But there's a lot of, the hampering of the studies, because some every day something Was is happening in the college. So that was really a turbulent time. And even our exam dates were also not sure when exams will be held. And we are actually delayed, our master's degree were delayed for 2 years, like that. And in a premier institution like Presidency. Yes. And that's time, and everybody was really, what I can call it as, very uncertain about what will happen in the future. Yeah. But slowly it dies down. But that actually, those phases
we have a very, very strong memories of that. Yeah, and did it inspire your writing journey in some way? Like, we all get affected by our socio-political environment, yeah, right? definitely. Yeah. At that point of time, almost everybody was started writing poetry or Yes. something, article or poets, prose. Yeah. So that is there, yes, and it has an impact. But once you get matured, when you go to after passing out your exam, Yes. go to the your job, your service, then the things have slowly died down, and you have your Yeah. own voice coming out. Yeah. But at that period, you are correct that we are all almost boiled and started to write poetry of poetry of resistance. angst and resistance. এবং ওই সময় তো যতদূর আমারও মনে হয় যে সুনীল গাঙ্গুলি লিখছিলেন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, সবাই ওই সময় মানে বাংলা একদম মানে রিচ সার্জ অফ পোয়েট্রি, নট অনলি পোয়েট্রি, ধরুন অনেক উপন্যাসের জন্ম সেটার থেকে আর কি, প্রোজ এন্ড পোয়েট্রি, সেগুলো তো আমাদেরকে কখনো মানে আমরা এত বছর বাদেও ওগুলো পড়ি, ক্লাসিক কাজগুলো আমাদের নাড়িয়ে দেয়, এবং আপনি তো সেই সময়কার সাক্ষী। তো মানে এবং তখন আমরা পরে আর কি 80s এ প্রমা পত্রিকা একটি জার্নাল ছিল বাংলার, এখন আর সম্ভবত পাবলিকেশন আর হয় না, কিন্তু সেই প্রমার সঙ্গে আমরা যুক্ত ছিলাম। ওটা কি 70-এর দশকে? হ্যাঁ, প্রথম যখন বইমেলা বোধহয় 1975 রবীন্দ্র সদনের উল্টো দিকে হতো, তখন থেকে ময়দান এরিয়াতে, নট ময়দান, এটা রবীন্দ্র সদন, পরে ময়দানে চলে এলো, তারপর তো আমরা তো ওই সময় মানে জাস্ট জন্মেছি হয়তো, লেট 70s। সেই সময় আমরা ওই স্টলে যেতাম, প্রমা স্টল আমরাই সাজাতাম সবকিছু। আচ্ছা আচ্ছা। কারণ প্রমার যিনি কর্ণধার ছিলেন সুরজিৎ ঘোষ, একটু বলুন এটা, মানে উনি সুরজিৎ ঘোষ is a very good poet, and we have a few people we are there, some of my friends were there. So it was Bengali or English publication? Its publication is in Bengali, yes. Bengali, okay. But there are some translations work are also published there. সেটা কি মুখ্যত কবিতা নাকি অন্য কিছু? না, পত্রিকাটা তো লিটারারি, আই মিন তাতে গদ্য পদ্য প্রবন্ধ সবই ছিল। তো সেইভাবে সেটা তো একটা ফেজ, কারণ আমার রাইটিং জার্নি ফার্স্ট 20 ইয়ার্স, মানে ধরো যদি তুমি 80 to 2000 মেইনলি আমি বাংলাতেই লিখতাম, এবং বাংলা কবিতা, ইংরেজি তখন লিখতাম মাঝে মাঝে, বিকজ 80s আর্লি 80s এ যখন টেলিগ্রাফ পত্রিকা কলকাতা থেকে বেরোয় প্রকাশিত হয়, তো দেন আই স্টার্টেড রাইটিং সাম আর্ট এন্ড কালচার রিভিউজ। আচ্ছা, মানে সেগুলো কি মেইনলি প্রোজই ছিল? না, হ্যাঁ, প্রোজ, অফ কোর্স, রিভিউজ তো প্রোজ, and I especially looked to review those dramas. There are a lot of good drama at that point of time in Calcutta. কলকাতা তো ড্রামার তীর্থক্ষেত্র। So, and also some light song music, and there are so many other variety programs. Of course. So I used to review those things in a Telegraph paper. And Telegraph, at that time, the caption was that unput downable. I mean, everywhere in the hoarding, we can see that. It was for a long time. The caption was unput downable. I don't know what it is now, but it was like during our childhood. So that was one of the turning point of my writing to moving towards English. And otherwise, I used to write my first Bengali publication, first book that published by Proma. That was in 1988, I think. That was not a single. We joined book. We 4 poets, all are young at that time. Okay, কারা কারা ছিলেন? ওটাই ছিল, আমি ছিলাম, আমাদের এক বন্ধু ছিলেন শান্তনু লাহিড়ী, তারপরে আরেকজন ছিলেন, তার নাম ধ্রুব, আর একজন যার সঙ্গে আমার এখনো খুবই যোগাযোগ, সৈকত সেনগুপ্ত। ও এখন চোখের বিশেষজ্ঞ, যার ফলে ওর সঙ্গে আমার এখনো যোগাযোগ আছে। কিন্তু শান্তনু লাহিড়ী বা ধ্রুব, শান্তনু লাহিড়ীর নামটা আমার চেনা, তার সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে এতে হয়, যোগাযোগ আছে। মানে আপনার সতীর্থ বলা যায়। সতীর্থ, এরা আমাদের, যদিও আমি ওদের থেকে একটু সিনিয়র ছিলাম, কিন্তু আর বইটার একটা খুব ইন্টারেস্টিং পার্ট ছিল যে তখনকার মানে প্রখ্যাত কবি অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত, উনি একটা বইটার একটা মুখবন্ধ লিখেছিলেন। তো সেইখানে আমাদের সকলের একেবারেই সবাই আননোন, তাদের সম্পর্কে উনি খুব যেমন হয় আর কি এন্ডোর্সমেন্ট দারুণ লিখেছিলেন।
তো সেটা আমার এখনো মনে আছে বাংলা কবিতায়। তারপরে তো অলোকদা আমাদের খুবই স্নেহ করতেন, উনি অত বড় একজন কবি। তো আর সুরজিৎ দা যেহেতু প্রমা পত্রিকাটি ওনার সম্পাদকীয়তে চলতো, তো সেটা অনেক আরো যারা এডিটোরিয়াল বোর্ডে ছিলেন, প্রমা একটা খুব এস্টাবলিশড জার্নাল হয়ে গিয়েছিল, কারণ যারা ছিলেন অরুণ মিত্র কবি, তিনিও কবি ছিলেন। অরুণ মিত্র তো খুব খ্যাতনামা। সুরজিৎ নিজে ছিলেন, শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি হ্যাঁ, যিনি আছেন, এখন ক্রিটিক আর কি। হ্যাঁ, তিনি আর তো এইরকম সমস্ত মনীষী যাদের বলে বা একদম। বিদগ্ধ মানে ইউ হ্যাড সিন দ্য বেস্ট অফ টাইমস, মানে কলকাতায় তখন যে লিটারারি রিসার্জেন্সটা হয়েছে, যেটা একদম মানে খুব পিকে চলে গেছিল এই সময়টা। তো আমরাও সেটার সঙ্গে, যদিও আমরা তখন অত সমস্ত কিছু বুঝতাম না, কিন্তু ছাত্র জীবনে, হ্যাঁ ছাত্র জীবনে, কিন্তু ওটা একটা আমাদের কাছে একটা নতুন দরজা খুলে দিয়েছিল। আরেকটা আমি খুব কিউরিয়াস জানতে, যে আপনি তো বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, ইউ আর ভেরি ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট অফ সায়েন্স এন্ড ইউ স্টাডিড জিওলজি ইন প্রেসিডেন্সি। তো এই যে জিওলজি পড়তে পড়তে যে লেখার প্রতি যে প্যাশনটা, যেটা কন্টিনিউড এই যে এতগুলো বছর ধরে চলে গেল, আমি এই যে যারা সায়েন্স এবং আর্টস একসাথে পারসিউ করে, আমি তাদের জন্য আমার একটা বিশেষ শ্রদ্ধার জায়গা আছে। সেই জায়গাটা থেকে আমি বলছি যে এটা কতটা কঠিন ছিল এই জার্নিটা, বা এই যে এটার মধ্যে প্লেজারটা কিভাবে পেতেন, এই যে দুটো যুগপথ জার্নি। অ্যাকচুয়ালি আমি কঠিন বলবো না, আমাদের এটা খুব ভালো লাগতো যে আসলে বিশেষ করে এই ভূবিদ্যা যেটা আমরা পড়তাম, জিওলজি যেটা, তো সেটাতে না এটা তো শুধু ক্লাসরুমেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হতো নানান রকম সায়েন্টিফিক স্টাডিজ জন্য, কারণ আর্টস সায়েন্স তো তোমাকে বাইরে বেরোতেই হবে, ঘরের মধ্যে হবে না। তো নানা ফিল্ড ওয়ার্ক, এভরি ইয়ার আমরা যেতাম নানা জায়গায়, বিহার, রাজস্থান এবং আশপাশের অনেক জায়গায় যেখানে সমস্ত নানান রকম রকের এক্সপোজার রয়েছে। ম্যাপিং একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, যে প্রতিটি এরিয়ার সমস্ত ম্যাপিং করা, জিওলজিক্যাল ম্যাপিং। পরে যেটা আমার কর্মক্ষেত্রে অনেক কাজে লেগেছিল, যেহেতু আমি যদিও আমরা পড়াশোনা করেছিলাম যে ওই হার্ড রক, যেটা ইগনিয়াস রক বলে, যেটা সেটা নিয়ে বেশি পড়াশোনা হয়েছিল। অবশ্য আমরা ওই সেডিমেন্টারি রকও, যেটা কম্পারেটিভলি আমরা বলতাম যে সফট রক, যে স্যান্ডস্টোন, লাইমস্টোন। তো এইটা আমার পরে বেশি এই ধরনের স্টাডিতে বেশি মনোযোগ দিতে হয়েছিল, কারণ আমি পরে অয়েল ফিল্ডে, হ্যাঁ, আপনার কর্মক্ষেত্রটাও তো ওই রিলেটেড, এবং তার সাথে এই যে কবিতার চর্চা এবং লেখার চর্চা, যেটা বলতে চাইছিলাম, খুব ডাইভার্স আর কি ব্যাপারটা। ডাইভার্স, বিকজ আই হ্যাভ টু গো আউট অফ মেনি প্লেসেস, এন্ড when I joined this oil company, ONGC, যেটা আমাদের অয়েল কোম্পানিতে আমি জয়েন করেছিলাম দেহরাদূনে। তো তারপরে আমাদের নানা জায়গায় যেতে হতো, সেই এক্সপোজারটা, নট অনলি দিস থিং, হ্যাঁ, সেই এক্সপোজারে, অ্যান্ড ইউ অ্যাকচুয়ালি ক্লোজ টু দ্য আর্থ। একদম। সো তখন আমার মনে হতো যে there is no confrontation between art and science, because ওটা মানুষেরই তৈরি করা একটা কৃত্রিম একটা, আর ওই অ্যানালিসিস, এই যে অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ড, যেটা অক্টাভিও পাস বলেছিলেন যে প্রোজটা হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যান অ্যানালিসিস, আর পোয়েট্রি হচ্ছে সিনথেসিস। তো আমি যদিও সেই সময় না প্রোজ অনেক লিখতাম, মানে আর্লি প্রেজেন্ট, বিকজ আই ইউজড টু রাইট রিভিউজ, আর্টিকেলস লিখতেন। তারপরে দু একটা স্টোরিজও লিখেছি, নানান ধরনের ক্রিটিকিং, এইসব ব্যাপারগুলোতে প্রোজই থাকতো, যার ফলে আমার তখন প্রোজ লিখতে। আর আরেকটা যেটা বলা হয়নি, যে আমি তখন ছোটদের লেখা লিখতাম, মানে আনন্দমালা, আনন্দমালা, সেখানে আমার নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তিনি সম্পাদক ছিলেন। আমার কবি বন্ধু ছিলেন শ্যামল কান্তি দাস, ওরা তখন। এটা কি আপনার চাকরি জীবনে নাকি না, তার ঠিক আগে, জাস্ট কলেজে, কলেজ থেকে শুরু হয়েছে, তারপরে চাকরি জীবনে অবশ্যই কন্টিনিউ করেছিল কিছুদিন, যতদিন আমি কলকাতায় ছিলাম। তারপরে আমি 1991-এ তখন কলকাতা বাইরে চলে যাই, প্রথমে আগরতলা, তারপরে দিল্লি, ত্রিপুরা, ওখানেও তো খুব রিচ আর কি, আর সেখানেও এই প্রাকৃতিক এটা খুব ভালো ছিল। সেটাই বলছি, ত্রিপুরা একটা একদম সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। আমরা কলকাতায় যেমন ভাবে ছিলাম, সেখানে ত্রিপুরা একটা অন্য, যাকে বলে একটা এমন একটা জায়গা যেখানে পাহাড়, সেখানকার মানুষজন, ওদের যে একটা ভাষা,
ককবরক যে very ভাষাটা rich লোকাল, and diverse and like very সেগুলো cultured আমাদের people কাছে lived সব there. একদম একটা Yeah. নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়া একদম দিয়েছিল new আর কি। horizon একটা। আর তারপরে আস্তে আস্তে অবশ্যই আমি প্যান ইন্ডিয়া মানে দিল্লি, তারপরে আমি গুজরাটে বহু বছর ছিলাম, তারপরে বম্বেতে এসেছিলাম। এসে বম্বে থেকেই আমার অফশোরের কাজ, সমুদ্রের মধ্যে যাওয়া, সেই সব গুলোর মধ্যে থেকে তারপরে তো আমি বম্বেতেই আমি আমার অবসর নিয়ে নিই। মুম্বাইতে কত বছর আপনি ছিলেন? বম্বেতে আমরা তো আহ, কাজের সূত্রে ছিলাম 6 বছর। তারপরে তো Okay. এখন আমার ওখানে যেহেতু হ্যাঁ, একটা আবাস একটা আছে establishment। আছে তো সেখানে আমি তো এখন তো প্রায় 10 বছরের বেশি হয়ে গেছে, 10 কি প্রায় 15 বছর। মুম্বাই থেকে ওএনজিসির জন্যই। হ্যাঁ, আচ্ছা, ছিলাম। তারপরে ভালো তো কিছু। আমি এখনো যাতায়াত করি, এখানে অনেক বন্ধু বান্ধব, ওখানেও সাহিত্যের সঙ্গে আমরা নানাভাবে যুক্ত জড়িয়ে আছেন আপনি, পড়েছি। হ্যাঁ আমি তো দেখেছি সেগুলো। So what I gathered is like my thought is your travel so extensively to so many rich areas within India with the kaleidoscope of different cultures, then different geographies and their formations, that enriched you both from your academic side, and it enriched your corporate life. It also enriched your critical thinking, which is like in some ways it is also transcribed in your poetry. Absolutely, you're সেটা absolutely আমার মনে correct. হলো ব্যক্তিগতভাবে, correct me if I'm wrong. Yeah, no, তো you're correct. And in the sense that especially poetry, many people have the idea that it's just wordplay, boundless, yes, either wordplay or imagination, yes, and there is no practicality is much less. That was those concepts were there in earlier part of general people, yeah, not of but course. these are just myths, And these are so just myths. yeah, And another important thing which you mentioned, that the exposure. I mean, Yeah. when I'm out from the closer of your house or your job, and you are walking under the sky, so that gives a different dimension to Yes. writing, whether it is prose or poetry or and whatever. like আমরা তো সবসময় বলি আমাদের অভিজ্ঞতাগুলোই আমাদের সমৃদ্ধ করে, যার অভিজ্ঞতা নেই সে, আমার যদি ঘরে বসে অভিজ্ঞতা না হয়, সবাই তো আশাপূর্ণা দেবী হতে পারেন না, Right. যে উনি তো ঘরে বসেই প্রলয় কাণ্ড করেছেন ওনার লেখা দিয়ে। সেটা আমরা যত মানে কিন্তু আমরা 90% অফ মানুষ আমরা যত বেরোবো, যত ডাইভার্সিটি দেখবো আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে, তত আমাদের মননে সেগুলো চলে আসবে, আর সেটারই রিফ্লেকশন আমাদের Absolutely. লেখার Although মধ্যে। many, I think Philip Lark is the poet. He observed that poets doesn't need to go out. Go I mean, out. it all They depends have on an alternate. It all depends on perception. perception. I think. Exactly. Yeah. So, but still, as a experience on this going outside, I think this is really, really an exhilarating experience to work outside and to write. You mix with the different type of people, different People, culture. yeah, different. So They form that so also many stories has inside. so many stories us. inside. And you have a different mindset. Yeah. So that's why I The think চোখটা খুলে যায় অনেক একদম কিছুতে। একদম হ্যাঁ। চোখ খুলে যায়। এবং এই প্রকৃতি, তারপরে নট অনলি প্রকৃতির সৌন্দর্য, প্রকৃতির যে অন্যান্য দিক আছে, এই যে এখন ইকো পোয়েট্রি, এই যে ব্যাপারটা এসে এত আসছে, তার কারণ আমরা এনভায়রনমেন্ট ড্যামেজও তো করছি, একটা অ্যাওয়ারনেস তো আসা উচিত কোনো একটা ফর্মে। সেইটাই আর কি। সেই জন্য এই অ্যাওয়ারনেসটা আমি যদি তুমি যে একটা জায়গায় যাচ্ছ, দেখছো যে এত এই যে আরবানাইজেশন, যেখানে কয়েক বছর আগেও খুব সুন্দর প্রকৃতির কাছে যেতে পারতে, এখন যে সেগুলো ধ্বংস হচ্ছে আস্তে আস্তে, একদিনে তো হবে না, ইট উইল টেক টাইম, বাট ইফ ম্যান ইজ নট কনসিয়াস অর অ্যাওয়ার এনাফ, is not aware enough of the dangerous outcomes from now onwards, then what will be the repercussions in the future? আর খুব বেশি দেরিও করতে হবে না, খুব শিগগিরই একটা পতন হতে চলেছে আর কি। সেটার সম্বন্ধে মানুষকে যতটা অ্যাওয়ার করা যায় আমাদের আর্ট এবং পোয়েট্রির মধ্যে দিয়ে। ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ আ বিগ রিয়ালিটি, হিউজ। আমরা যদি এখনো সচেতন না হই তাহলে আর কবে? এই জন্য আমার মনে হয় ইকো পোয়েট্রি খুব ইম্পর্টেন্ট। এই নেচার পোয়েট্রি তো নট অনলি যে আমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায় একদম প্রচন্ড লাক্সারিয়াস একটা ডেপিকশন করছি অফ দ্য ন্যাচারাল সারাউন্ডিংস, কিন্তু তার মধ্যে একটা ভালনারেবিলিটিও কোথাও আছে লুকিয়ে, এবং সেটাকে দ্যাট নিডস টু বি লাইক, মানে আমার মনে হয় পোয়েট্রির মধ্যে যদি পোস্ট মডার্ন যে অ্যাসপেক্টস গুলো এখন আসছে, যেটাতে এই দিকগুলো খুব সাটলি উঠে আসছে, আমার মনে হয় ওটা খুব জরুরি আমাদের এনভায়রনমেন্টকে কনজার্ভ করার জন্য। You show these things and to make the people aware of it. this criticality. Yeah.
আমি এবারে একটা মানে কিছু প্রশ্ন করব. It will be about this book of yours. It's selected poems, and it's like curated and selected by Sanjeev Sethi. He's another poet whom I admire a lot. I'm not in touch with him in the very recent past, but আমার সাথে ওনার খুবই ভালো যোগাযোগ ছিল একটা Right. সময়, and I know the prolific nature of his writing and his poetry like touches a chord deep within. আমি ওনারও একটা ইন্টারভিউ করেছিলাম বেশ কিছু really? বছর আগে. Oh, ইয়েস, okay. ওটা লার্নিং এন্ড ক্রিয়েটিভিটিতেও আছে. আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। তো তারপরে এখন একটু যোগাযোগটা শিথিল, বাট মানে আমি ওনার ওয়ার্কস তো পড়তে থাকি প্রায়ই. I'm a huge admirer of both you, and the fact that this very prolific and very talented person has curated this selection of poems, সেটা একটা অ্যাডেড ওয়েটেজ নিশ্চয়ই দেয়. এবং এই বইটা আমি মনে হয় আমি যতটুকু গ্যাদার করেছি, ইটস a selection of the various like significant poems of yours that have earlier been published in various collections or volumes of poetry. সেগুলোকে আবার এক করে various forms of poetry. That is like the USP, or like the Absolutely. unique selling point of this book. Let me say a few words Yeah, about this book. Yeah, a This few words. actually around 10 years, I think, the writing of my last 10 years from Yeah. 2000, say, slightly more than 10, maybe 2013 to 2025. Whatever I have written poetry and whatever compiled in volumes, 7 volumes, so we have taken. There are other volumes are there, but we have taken 7 solo, because I have some books with joint books are also Yeah. there. One of them was I Have It, Bridging Continents. Yeah, that is of It's course poetry and translation all combined. but that was an edited book. So myself and book. Sharanya and Okay. Tanmay Chakravarti has done the I know. Bengali I have been translation. in the launch. That is Indo-American Indo-American poetry. collaboration. Yeah. That's very good, and I think that was a very, very important production from the aspects of Indo-American poetry. And you had also curated and edited voices within. Yeah. That will come next, where your poetry is also there. That I used to, that section I used to edit in Setu Journal, which is published from I've read many of your reviews published Pittsburgh there. in US. In US. Where it was. And so it's a very popular journal these days. Where editor Sunil Sharma and Anurag Sharma, they are the backbone of that particular journal, and it has recently. And we both of us are like associated with it. 10 years they've completed, so it's a wonderful journey there. So these books, we are not including those where I have edited or jointly edited. This is exclusive my own books, your own book. Solo book. Yeah. And that's 7 some selected books, poems from them. Selected. And that's not done by me. This is absolutely Sanjeev, because Sanjeev ji is very close to me, and it's very intense. He read almost nowadays almost every poem, because we are writing in social media, showing this in social media wherever journal or poems are published, and we are always in touch with one another. And he has blurbed my 3 books already. Okay. So he knows about my writing, my style. So he has selected, and that was that offered by Hawakal Publication by Curated Sengupta, that he requested Sanjeev ji that please make a collection selection of it. My poems, and this is very recent. I think last August it is published. And it's really, many people have already reviewed, and they have I think some kind words of me, and of course for the selection also. So I feel this is really, really a landmark for me. Because selected poems, it's always lies in a very special corner of your mind. It's like the best of the best, kind of. And another, the twist of this book that I have not done, it's not biasness of the poet itself. It's done by another person who is very kind of a curator and also a judge and a critic. And he's quite an extraordinary poet. So that gives me a lot of pleasure to me. I particularly, like, since I received the book yesterday night, I didn't have the time to go through it entirely. But some poems I definitely read. I read all of the haiku poems. I finished in a go because of those, like, those are short nuggets, and there's so much of wisdom
embedded in them, like those 3 lines and the perfect structure, like 575, that's the meter, right? Yeah, You in some maintain in haiku, but some. not all. Because But yeah, because nowadays it's become a Um, little flexible in terms because of the modern meter. haiku is Yeah. slightly different. Yeah. Because what is happening in haiku, that haiku word that is in Japanese is a 3 syllable. It's a 3 syllable. But Yeah. in English it is 2, haiku. Yeah. So that's why now the haikus, modern haikus, are not 575. Like that orthodox. It They're has come much out of that. Yeah. constricted. They may be 13 syllable or something like that. So structure is English. If you are writing in English, haiku structure is much more condensed compared to the Japanese. I would like to read 2 haikus of yours. Please. তারপরে আমি আপনাকে দেব একটা বড় পোয়েম, আপনি পড়বেন। আমি সেটা থিম বলছি আপনাকে, কিন্তু আমি একটু পড়তে চাইছিলাম দুটো। এর থেকে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে যে দুটো, প্রত্যেকটা আমার এটা ইট টাচড মাই হার্ট, বিকজ এটা আবার কলকাতা একটা গন্ধ পেলাম। ওয়েট শিউলি ফ্লাওয়ার্স অন ইয়োর টাইনি পেট্রি ডিশ, শেয়ারিং মাই পূজা। এত সুন্দর একটা মানে ডিভিনিটি আছে একটা এমবেডেড এটার মধ্যে। একই দিকে এই যে শিউলি ফুলের একটা সেন্সুয়াস ইমেজ, তার সাথে আবার পুজোর পবিত্রতা, এই ব্যাপারটা খুব হন্টিং আর কি, যে কলকাতা একদম নিঃশ্বাস নিচ্ছে মনে হচ্ছে এখানে। আরেকটা পড়ছি আমি এখানে, এটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, এত প্রিসাইজলি এত সুন্দর ইমেজ। চাইল্ডহুড হ্যাঙ্গিং ফ্রম দ্য স্কাই, টেন্ডার নাইট। এই যে একদম ছোট্ট ওয়ার্ডস এর মধ্যে দিয়ে এত সুন্দর একটা মানে পৃথিবীকে মেলে ধরা, ইটস লাইক ওপেনিং আপ আ ডিফারেন্ট উইন্ডো অ্যান্ড আ ডিফারেন্ট হোরাইজন অল টুগেদার। That's the charm of haiku. That's the charm. কিন্তু সবাই লিখতে পারবে না আবার এটা. There এটা। is not a lot of inner meaning or layering, just some sort of a sparkle. I mean, some ideas have come to open up that big universe through that tiny interplay of words. Absolutely. আরেকটা আমার ভীষণ স্ট্রাইক করেছে, ভীষণ পোস্ট মডার্ন লাগলো। On your writing desk, the diary pages flapping, lies, lies and more lies. এটা কোথায় যেন একটা নাটকের মতো, পরিসমাপ্তি, জবনিকা পতন, কিন্তু আবার আমাদের এই যে এত বড় একটা সত্য, আমরা একটা ফিকশনাল ওয়ার্ল্ড তুলে ধরছি, একটা অল্টারনেট রিয়ালিটি, সেটাকে নিয়ে আমার ভীষণ ভালো লাগলো যে ইন্টারপ্লে অফ ওয়ার্ডস। এবার আপনি একটু বলবেন আপনার ফেভারিট পোয়েমস এখানে কোনটা, মানে কি কি আছে, একটা দুটো মনে পড়ছে কি? এটা হচ্ছে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, দ্য লিটল গার্ল। আরেকটা আমি বলছি ভানুমতি। এই দুটো আমি পড়লাম। তো ভানুমতি actually it was published in that journal, that anthology which Dr. Meenakshi Mohan has done on women's. Okay, yeah, I was there. So that collection, this poem of mine was there, Bhanumati. Okay. আরেকটা এই যে বললাম দ্য লিটল গার্ল। You can read that Bhanumati poem. ভানুমতি, কিন্তু আপনি কোনটা মানে আপনি I will read it later on. You read this. Okay, so this is Gopal Da's poem Bhanumati, which touched my heart profoundly. So I'm reading a few lines. I want to say without saying it, find no helping hand, but Krishna is there in my heart. We are holding hands, hands holding us in a dream of nuances and shadows fixing at age. I want to be myself. My husband feels my body is a garment. She never loves me, finds only cold shoulders, cruel looks. What else can I say, even after giving myself? He loves war. He wants to fight against his brothers. I want to carry my heaven with me elsewhere. The 1,000 years of mothers and daughters, girl after girl, grieve in silence. Not anymore. Not anymore to lie beneath the feet of men. Perhaps the one beyond find a blessing somewhere. And now I conjure new palettes and brush strokes. So the footnote is Bhanumati is the wife of Duryodhana. And we all know Duryodhana is like the notorious antagonist, the main antagonist of the epic Mahabharata. And this was Gopal Da's like very own rendition and his interpretation of the character of Bhanumati. Deconstruction of Bhanumati. এটাই আমাকে ভীষণ টাচ করলো, কারণ আমি এই ধরনের পোয়েমস এর সঙ্গে ভীষণ অ্যাটাচড ওই জনরাটা আর কি। সোমেনি না লিখলেও মানে যেটা হয় আমার মনের খুব কাছের হয় ওগুলো। এইটাতে কতটা আমরা কলকাতাকে পাচ্ছি, কলকাতা পোয়েট গোপাল লাহিড়িকে কতটা পাচ্ছি এখানে?
Actually, this was selected by Sanjeev Ji. Yeah. So his perspective he has selected. So naturally, everybody has their own ideas of my writing. Yeah. So yes, Kolkata is there because a lot of city poems I have Are there? written there. Yeah. So but না দাদা আমি চাইছিলাম একটা আপনি পড়ুন আমি যেটা আপনার পড়ছি আমি ভালো লাগে যেটা এরকম। আমি একটা conversation actually Okay. nowadays this was one journal is there in published from UK, the Lake Journal. There Okay. you have one interesting thing is one single poem review. I mean, you publish a new book, you give it to them, and you select that 2 3 poems, and they will publish one single poem which may be representative of according to them and also to you that the book itself. Okay. So Yeah. this একটা book representative poem থাকেই কোনো বইতে, হ্যাঁ। so this poem which of course I have seen a lot of good reaction, many people have liked this thing. Okay. uh, mm, and this we are talking about river, actually this was the Hooghly River in Calcutta, when Okay. we used to go to many times to that river bank side, and you know there are a lot of ghats are there. Yeah, a lot of So things, yeah. this was of course slightly surreal, not exactly what is there happening, but it's a more inward poem. But I liked it, and so if that poem is included here, I'm so happy. Yeah. Title is Conversation. The evening breezes paddle me to the river bank, face to face with high tides. Words vanish like how they need when I need them. The new grass opens its eyes. Now nothing escapes, nothing enters. The last light in the sky stands still, where questions of faith are answered. The first rain, the first sin, the first rain, the first sin. My conversation starts now. I mean, you are conversing with yourself. So that So comes layered. at the. Yeah. So a lot of, you're correct, a lot of layering is Lot there. of layering. Emotional nuances অনেক আছে। Yeah. প্লাস বুঝতেই পারলাম একদম পোস্ট মডার্ন Uh-huh. কনটেক্সট And the থেকে লেখা। question of faith. I mean, So, there are yeah. few lines which I feel this is the city of joy. It is absolutely এটা একটু পড়ুন। on Kolkata itself. Yeah, And sure. when I used to read in many, I mean, this poetry meet, so people say, Dada, please read this poem. So it actually, it's more of on surface, you see that what is happening in the city. But there also, there are a lot of layers of Layers. this. City of Joy, which we fondly talked about, Kolkata. Beyond its apparent history and heritage, the esplanade and the old palaces hide conflict and wound, sacrifice and forgotten heroism, and blur the dense boundaries between the real and the fiction. The city still sparkles with deception. Its slum boys and stray dogs with their gloomy eyes sink daily in the halogen emissions. The night then curates the distant stars with unknown algorithms. Despite being in dark and quiet isolation, the street corner revives as a shadowy stage, echoing in perfect pitch the minimalist score. Faceless figures in sketches and watercolors whisper on the subway and trains. The memorial light is buried now under the loads of whispers in pursuit of the endless dreams. The lips murmur on the wingspan of the lonely skilled fisher. The trees turn into a series of promises, syncopated words and sentences sublimate into the secret diaries. The hustle of the avenues swaddles in our lengthy playlist. When the cloud descends and the rain pours, it can be bleakest over the deeply cut river. The boats and steamers lie stark naked in the middle, as if beating out the source of all life. Stirred by its bravery, the millions smile,
feel the pores of the collapsing brick walls and the evening sky, in search of the truth, writes the anthem of the generation. বাহ, দারুণ, এত নিউয়ান্সেস পোয়েমটার। জানো মানে কলকাতার যে ভেরিয়াস ইমেজারি গুলো, Yes. ছোট্ট ছোট্ট সূক্ষ্ম সাটল ইমেজারিজ, দে ওয়ার breathing with a life of their own, মনে হচ্ছে I tried to put it in various images, the whole city. It's like a very imagistic poem, I will say. Absolutely. To my eyes, in my eyes, and especially like those who even have not visited Calcutta, they can also relate. Yeah, like every city, এই যে প্রত্যেকটা নিউ ইয়র্কের সঙ্গে তো আমি অনেক মিল খুঁজে পাই। এই যে একটা 1000 বছরের পুরনো, মানে 1000 না হলেও মানে কয়েকশো বছরের পুরনো একটা সিটি, এই যে আমাদের কলকাতা, এর কত ইতিহাস, কত ভেরিয়াস লেয়ার্স এর, এত নট অনলি দ্য ফিজিক্যাল লেয়ার্স দ্যাট উই সি ইন আওয়ার আইজ, চর্মচক্ষের বাইরেও তো কিছু অনুভূতিগুলো রয়েছে যেটা শহরের সঙ্গে একদম সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে। অল দোজ সাটল নিউয়ান্সেস কামিং ইন ইয়োর লাইক ভেরি ভিজুয়াল ইমেজেস, যেটা খুব মেটাফরিক্যাল এট দ্য সেম moreover টাইম। you know that I have traveled many places, Many cities, places, and stayed কিন্তু also, ওই যে রুটটা, but still and even though it may not be the very, I mean very polished and very decorative city, not necessarily, but still it's because maybe we have started our life there, এবং ওটাই তো চরিত্র কলকাতা, ডেকোরেটিভ না বলেই এত প্রিয় আমাদের কাছে। and sometimes it happens that if you are going some other places and those places are attracting you, and you no longer feel about your own exactly the roots, then those like resonances come back yes, to haunt us. In that way it is very dear to me, especially this poem. Definitely it comes to very close to me. আর আচ্ছা, আমরা এবারে একটু আস্তে আস্তে শেষের দিকে যাচ্ছি, তো আমার আরো একটা দুটো কোয়েশ্চেন একটু আছে, সেটা আমি খুব কিউরিয়াস। এই যে আপনি নট অনলি নিজে ইন্ডিভিজুয়াল জার্নি হয় অনেকের পোয়েট্রির সঙ্গে, কিন্তু আপনি অনেক কোলাবোরেটিভ কাজ করেছেন, লাইক এডিটিং, সেটার মধ্যে একটা বড় পার্ট। আরেকটা মানে ভয়েসেস উইদিন তো আমি জানি, এছাড়া ব্রিজিং কন্টিনেন্টস, এই দুটো বই আপনি এডিট কিউরেট করেছেন জয়েন্টলি কোলাবোরেটিভলি, এগুলো আমি জানি। এছাড়াও আপনার নিশ্চয়ই আছে আরো। বাট আমার যেটা মনে হয়েছে যে অ্যাজ আ রিভিউয়ার অলসো ইউ স্ট্যান্ড আউট আ লট। মানে আমি অন্যান্য রিভিউয়ারদেরও দেখেছি, আপনাকেও দেখেছি, আপনি কিভাবে মানে এত কনসিস্টেন্টলি, এত ইনডেপথ, রিচলি লেয়ার্ড রিভিউজ, মানে কি প্রোজ কি পোয়েট্রি আপনি করেন, এটা আপনার আরেকটা দিক আর কি অফ ইয়োর রাইটারলি সেলফ। তো সেই জার্নিটা একটু যদি বলেন। আর রিসেন্টলি আপনার একটা রিভিউজের বই এসছে, আপনার রিভিউজ সম্বন্ধে যদি একটু বলেন, ওটার একটা আলাদা হরাইজন। That is one of my favorite what we can say aspects of my writing. And even many I love to review the poetry books much more than prose. But although I have reviewed almost everything, non-fiction, fiction, novels. আমার বকুল কথারই novels. So there are many books which I have reviewed. I think more than 150. That's a lot. But this book, recently it is published by Virasat. I'm so happy that Virasat, especially to Parswada, that he has agreed, because these books, there's hardly any commercial values, only for. But it's just for the love and passion. And plus some serious readers. And especially these reviews, what I feel why it is important that it gives some signatures where a reader of either prose or poetry, he can go back to that book and read it, because I try to give some aspects of that book which I want to highlight, so that it's not a very you can say it's a harsh critique or critiquing. Normally I love to write on the good aspects of that book rather than criticize. So I have to listen to I have to face criticism, because some people say this is not critiquing, you're praising only. So I say no, it's not like that. My way of thinking is that I always feel that what I'll write the best part of the book, which I want to highlight. And because every writer or a poet, he writes to the
his or her capabilities. And unless, of course, I don't review those books which once you read it and you feel that it's not your genre, or your thoughts will help that book to analyze that. So I don't have. So in that way, I am pretty selective of the books of the which books that you review. so in that way, because once I select that, I know that I have a certain love for that book. Yeah. So I want to go deep, dig deeper and find out the the nuances of the book. Yeah. And I try to highlight that. So Yeah. that is my way of reviewing books or critiquing books. So some people say, why don't you call it an essay? I mean, it's fine. You can call any, whether it's essay or whatever. Yeah, সেটা হলেই বা ক্ষতি কি? সেটাও তো একটা অন্য দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। Exactly. So, but I am not very harsh critic on that front. So, but I love that because as a still we are all students of poetry or writing, because still we feel that whatever we write, it can again be improved. I mean, you also as a writer, you feel that 5 years back what you have written, and if you just you keep evolving in the. This is a whole process, and it's very complex. You cannot like lay it down or pin it down in 2 or 3 words. So that book, it's a learning process. It's a learning curve, and it goes on. I will through your this interview, I request my readers that please read those reviews. And other people's works, like reading them is very important. Unless we do that, we don't grow, because we have our own style. But try to imbibe to learn from like the thought process of the writers and what goes in the creation of those works. That will also help you evolve in the process. And unless you learn, you will be very stagnated. Exactly. So always you learn from others, and also to read others. That is very important. Especially classics পড়া তো কমে যাচ্ছে। And plus if you write only, and if you just self-centered, okay, I'll write only about myself or whatever I don't read others. So then I don't think that can help you in any way. সাম্প্রতিক কালে পড়া এই যে কিছু বই আপনার খুব মনে দাগ কেটেছে, এরকম কিছু বলবেন? 2-3টে বই এমন যে খুব ভালো লেগেছে আপনার রিভিউ করতে বা পড়তে? না, আমি যেগুলো তুমি বললে, আমি অলরেডি বললাম যে আমার যেগুলো ভালো লাগে আমি পড়ি। তো রিসেন্টলি আমি একটা মল্লিকা ভৌমিকের বই রিভিউ করেছি। মল্লিকা ভীষণ স্ট্রং রাইটার। তো ওর বইটা আমার খুব ভালো লেগেছে, তো সেই জন্য আমি একটা আমাকে দিয়েছে, আমি পড়ছি এখন। So like that, even you know that there are poets or writers who write so well, but you may not always like those because we can see that evolution, that sometimes we are at the peak and then sometime we fall. That's natural, because we all are limited by our own capacities. So in that way, and also one book by Ranu Unyal, which I have. And also Sadbirji, that Haldiani books. Poetry book. So these are all different type of books, and I like each of that, and that's why I have reviewed. And I'm so happy that even now I have reviewed another book which on women, that's edited by your namesake Lopamudra. Lopa Basu, yeah. No, and Firoza. Firoza. I forgot her last name. Jusawala, yeah. So that book also, that review not yet published, but it will be published soon. Okay. So, I'm looking forward to reading. It's always a treat to read your reviews. You go way beyond the actual, like very on the surface level, and dig deeper and bring out so many nuances of it. Even যখন আপনি আমার গুলো করেছিলেন, আমি ভাবছি এইভাবেও ভাবা যায়, মানে আমি নিজে কি ভেবেছিলাম এগুলো। So that always feel, in fact, many poets or writers told me that, you have thought in a certain way which we never imagined that it can be thought of possible, that way. Yeah. And before ending, I'll talk about my other aspects of the editing. I have few books which I
edited, which is close to my heart. One is that editing of Jallianwala Bagh Bagh, poems, yeah, which is I know that. published by That was also Virasat, yeah. and we have selected. We couldn't select much because there is some limitation. But otherwise, I thought that we should have another volume because there are so many good poets were there, Yeah. which we could not include, and even poets from Pakistan also included there, the first volume. So that is also another very, very good book, which I feel that it has carved a niche, and I'm sure many people will like if we have the chances of reading that book. It's still available in Amazon. Okay. And another book which I have edited is joint book. In fact, not editing, joint books. One is Cities to Perspective with Dr. Sunil Sharma. Yeah, I know about that one. That yeah. book was exclusively on Mumbai because we used to stay, both of us at that both point of of time. you were in Mumbai at that But point in of different perspectives. So that also very book. He's One also of very richly, like rich visionary yeah, writer. yeah. So that's one of my favorite. And another with Dr. Santosh Bakaya. That from Peer Panjal to Peer Panjal to Prinsep, from Prinsep Ghat to Peer Panjal. So I've read that book. that I have also, it in my Kindle. so that is also another important book which I feel that people have liked it. And another one which, of course, we have discussed about the Indo-American anthology. That was very unique because of the translation of the translation তো ভীষণ জরুরি একদম and জরুরি একটা কাজ. And another book which I have, it's not edited in the sense that that was book from Tagore songs. One writer who has written, and then it was just forgotten manuscript were there. Then his relatives, they have given me the manuscript. And that was Tagore songs translation in English. In English. That I have edited in the sense just see that how things can be done, and I've selected those songs and mainly. ওটা আমি কিন্তু দেখিনি, এর পরের বার যখন কলকাতা যাব আমাকে you প্লিজ can, দেখাবেন. I'll give you a copy. Definitely. So that you will like because that translation is long back. I think some more than 70-80 years back. Okay. One gentleman has done that. But how at that point of time that was translated, and now modern people are modern writers. So এই যে কতটা evolution হয়েছে যে এতগুলো years ধরে কিন্তু এখনো relevant এগুলো. আর আরেকটা যেটা বাংলা বইয়ের আমার যেটা লেটেস্ট বই বেরিয়েছে সেও 3-4 বছর হয়ে গেছে, 4-5 বছর হয়ে গেছে, পাঠক প্রকাশনী থেকে, সেটা হচ্ছে ছায়াপথ জুড়ে জুড়ে। সেই বইটার কিছু কবিতা আবার অনেকে ট্রান্সলেট করছে আমার বাংলা কথা ইংরেজিতে। আমাকে একটু দেবেন, আমি একটু করব ট্রান্সলেট। সেটা ভেরি গুড। সেটা আমি এবারে আনফরচুনেটলি আমি আনতে ভুলে গেছি বিকজ ওই যা হয় লাস্ট মোমেন্টে ওয়েট হয়ে যায়। তো নেক্সট টাইম আমি শিওরলি ওই বইটা আনবেন। ইফ ইউ কাম টু ক্যালকাটা I'll definitely আমরা দেখতে চাইবো। আর ওই টেগোরের যেটা বললেন যে ট্রান্সলেশনের যে কালেকশনটা দেখতে চাইবো। এবার আমরা পডকাস্টের শেষের দিকে এসে গেছি। আমি গোপালদার জীবনের যে উপলব্ধি যেটা একটা দ্য লিটল গার্ল পোয়েমটা পড়ি। আমার তো আবার ওই যথারীতি ওই ইমেজটা ভীষণ প্রিয়, লিটল গার্লের ইমেজটা। দ্য লিটল গার্ল। দ্য লিটল গার্ল sitting on the roadside, the tears fall slow and free, taking time to open her frosted tiny eyes, learn a lesson that imitate the winter night. Stony look that has no sign of anger or screech, silence that ripple out into the muted trees. Watch the way of winds that lingers for a while, eyewitnesses speak out. In her sleep, she never cries. In her dream, she only smiles. What a beautiful poem, so full of depth, so full of imagery. আমার তো কিছু 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 জায়গায় একটু সিলভিয়া প্লাথেরও একটু ছোঁয়া লাগছে আর কি। আমরা কনসিয়াসলি আর আনকনসিয়াসলি সাবকনসিয়াসলি কিছুটা তো ইমবাইব করেই ফেলি আর কি। সবটা যে সচেতনভাবে করি তা নয়, চলে আসে আর কি। তো আমি এটা দিয়েই শেষ করতে চাই যে আমরা এই যে কবিতার মধ্যে দিয়ে
গোপালদার সাথে আমাদের এই যে সার্কেলটা তৈরি হয়েছে, যে কানেকশনটা তৈরি হয়েছে, আমরা কবিতায় বাঁচবো। আমাদের একটা অল্টারনেট রিয়ালিটি, এবং আমরা তার মধ্যে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে চাই এই অল্টারনেট রিয়ালিটির মধ্যে। আর যেরকম আমরা সবসময় বলে থাকি, আমরা যখন আলোচনা করি, যে এই যে আমরা লিখছি, এটা হয়তো একটা খুব কমার্শিয়ালি ভায়েবল কোনো পারসিউট না, কিন্তু এটা আমাদেরকে এনরিচ করবে ফ্রম উইদিন। উই উইল বি লেড ফ্রম দ্য ডার্কনেস টু লাইট। আমরা আসাতো মা সদ্গময়া তমসো মা জ্যোতির্গময়া, এই মন্ত্রের এবং প্রার্থনার মধ্যে আমি শেষ করছি। দাদা, আপনি আরো লিখুন, আপনার যাত্রা আরো সমৃদ্ধ হোক, এটা চাই। এবং আমরা ভবিষ্যতে আরো একসাথেও কাজ করার পরিকল্পনা আছে, এবং আপনি আরো রিভিউজ করুন, আপনি লিখুন, আপনি কবিতা এবং সাহিত্যে আপনি আরো আপনার যাত্রাপথটা যতটা পারা যায় সমৃদ্ধ করুন, এবং খুব স্মুথলি যেন সবকিছু আপনার জীবনে এই রাইটিং এবং আপনার টোটাল এই যে জীবন চর্যাটা যেন চলে। এই দিয়ে আমি শেষ করছি। নমস্কার। ধন্যবাদ।